Hello my dear students, welcome to the classes of Ultimate Success. I'm here with you in the journey of your success. We will run together to achieve good marks in your examination. Today we are going to learn about the very important concept of the chapter Boolean algebra, that is proving the laws, Boolean laws. Today we are going to prove the Boolean algebraic laws by using the perfect induction method. ಬೇರೆ classes ಎಲ್ಲ in the previous videos or the classes we have discussed about the proving the laws by truth table method. Truth table method na ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. In this class we are going to learn about the perfect induction method. Perfect induction method na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು how we are going to prove the laws. Before understanding or going to the Boolean laws, first we will learn about the properties of zeros and ones. This is the very important thing to solve the problems, to solve the Boolean laws. The first property says 1 plus, remember this, while we proving the laws we need this one. This is the very important thing. The properties of zeros and 1 plus x, what is that is equal to 1. 1 plus x ಯಾವುದಕ್ಕೆ equal 1. 0 plus x is equal to x. 0 plus x ಯಾವುದಕ್ಕೆ is equal x. 1 into x is equal to x. 0 into x is equal to 0. I request you write down this in the somewhere. So while we doing the loss na prove ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can go through with that thing. So pause the video and write the properties of zeros and ones. Zeros and ones to ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So when we solve the laws you can go through with that loss. Now I think you have note down that thing. Now we will understand 1 plus x is equal to 1. 1 plus x is equal to 1. 0 plus x is equal to x. 1 into x is equal to x. 0 into x is equal to 0. These are the properties of zeros and ones. Now we are going to solve the Boolean laws. How to solve the Boolean laws? By using the perfect induction method. What is this perfect induction method tells? We will apply all the possible values to a variable. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ has been discussed in the previous classes itself. If you have not gone through that videos, please go through that videos so you can understand this thing about the truth table, Boolean laws, logical gates, logical symbols, everything that is discussed in the previous classes. You go to the playlist. From that playlist I have clearly listed all the parts of the chapter Boolean algebra. Now we will understand, if you have a variable, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ how many possible values we have for that variable. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ? we have only 2 possible values. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? it can be 0 or it can be 1. ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್. 1 plus x na is equal to 1. 0 plus x is equal to x. This is very important thing to solve this laws. The next thing we will see, the first law we will see the idempotence law. What is the idempotence law says? If you have a variable, if we add the variable, the same variable, then we will get the same variable. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೆ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನೋ ಅದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. Now we will prove 1
ಯು ಪ್ರೂವ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ನಾನು ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಥ್ರೂ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು with the help of the comments. Now we will solve for the first one thing solve ಮಾಡೋದು. Idempotence law states that ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the same variable. Now we will see how to prove. We will write when x is equal to ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The one thing when x is equal to 0, the another thing when x is equal to 1. x 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. Now we will write x plus x is equal to x. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x plus x is equal to x. We have the expression. Now what is the value of x? X value ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. 0 plus x value ಏನಿದೆ 0 is equal to 0. 0 plus 0 ಏನಿದೆ 0 is equal to we have 0. ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, x is equal to 1. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x plus x is equal to x. ನಾವು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 1. 1 plus 1 is equal to 1. 1 plus 1 ಏನು, 1 plus 1 is not 2. 1 plus 1 is 1 itself and we have 1 equals to 1. ಈ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶನ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೆಥಡ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ method. I have solved for one, you solve for another one. The next law we have the involution law. What the involution law states, involution law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಪುನಃ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಪುನಃ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಇನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ದಟ್ ಇನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, if a variable is complemented and again complemented, then we will get the same variable. Now we will see x, how to prove. When x is equal to 0, x 0 ಆದಾಗ x dash ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ 1. x 0 ಆದಾಗ x dash ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1. x dash 1 ಆದಾಗ x ಡ್ಯಾಶಿಗೆ ಪುನಃ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ನಾವು x ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದ ಸೇಮ್ ವೇ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ x ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಗೇನ್ x ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is complementing and all. After watching that video, come to this video. This is the very important questions for 2 marks. The next law we have the complementary law. What the complementary law states, the complementary law ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್, you try to do it in your own, pause the video, do it in your own and then check the video whether your answer is correct or wrong. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, when x is equal to 0 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು x is equal to 1. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, when x is equal to 0 ಆದಾಗ, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು x is equal to 1 ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x plus x dash is equal to 1. Now what is the value of x? x value ಏನಿದೆ 0 plus x 0 ಆದಾಗ x dash ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 is equal to
1. 0 plus 1 ಏನಾಯಿತು 1 is equal to 1. LHS is equal to RHS. Hence it is proved. ನಾ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x plus x dash is equal to I have done that is correct itself. ನಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ x plus x dash is equal to 1. ನಾವು ಇವಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 1 ಆಯಿತು. 1 x is 1. x 1 ಆದಾಗ x dash ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1 is equal to 1. LHS is equal to RHS. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವೆನ್ x is equal to 0 ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ x is equal to 1 x plus x dash ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. The next law we have the commutative law. You do with the complementary law. Next we have the commutative law. One I will do, another you should do. Same method we will apply. In ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ when x is equal to 0 then we have when x is equal to 1. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x plus y is equal to y plus x. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ the x value is we have 0 plus y ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. then we have y plus x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 0 plus y is equal to interchange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 0 plus variable. What is this 0 plus variable? 0 plus variable ಏನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ 0 plus ವೇರಿಯೇಬಲ್ 0 ಜೊತೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 0 plus ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್. 0 plus variable is variable. LHS is equal to RHS. Now the same way we will write here x plus y is equal to y plus x. Now what is the value of x? X value ಏನಿದೆ ಇವಾಗ x value is 1 plus y is equal to y plus 1. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. y 2 plus 3 ಇದ್ರು 3 plus 2 ಇದ್ರು that is equal. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1 plus y is equal to 1 plus y. ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 plus variable is 1. Now we will write what we have to write here 1 plus variable. What is the variable y? 1 plus y ಏನಾಯಿತು y. 1 plus y is equal to y. LHS is equal to RHS. Hence it is proved. I have done for plus, you do for into. The next law we have the associative law. Same method. It is very easy for solving perfect induction method. Now x ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆದಾಗ the next thing is x is equal to 1. Expression as it is ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ x plus y plus z is equal to, first we will solve for this one. x is equal to 0 ಆದಾಗ x plus y plus z is equal to x plus y this is plus z. Now what is the value of x? x value ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 0 plus y plus z. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಯಿತು ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು 0 plus y. ಇದೊಂದು ಏನಾಯಿತು ಗ್ರೂಪು ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ z. ನಾವು 0 plus variable. 0 plus variable is variable. 0 plus y plus z is y plus z is equal to 0 plus y is y
plus z. LHS is equal to RHS. Illode first expression as it is ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, x plus y plus bracket exchange ಆದರೂ we will get the same value. X value ಏನಿದೆ, the value of x is 0. See, it is in the bracket. ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. that will considered as that is a single value. ಅದರದ್ದು ಏನರ್ಥ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 0 plus variable. 0 plus variable is variable. Remember the laws we have learned. 0 plus variable is variable. Next, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ 0 plus y ಇದೆ. 0 plus y is y. ಬ್ರಾಕೆಟಿಂದ ಆಚೆ ಆಯಿತು. Then what we have, y plus z. LHS is equal to RHS. The same thing you do for when x. Now we will do when x is equal to 1. ಇವಾಗ when x is equal to 1 ಆದಾಗ, when x is equal to 1 ಆದಾಗ, instead of this, what is the value of x? X is 1 plus, you will be confused. And that is now what happened, don't know, it is not erasing. I'll take x is equal to 1. X 1 ಆದಾಗ it's optional. Now you can understand, no confusions. x 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the same first we will write the expression as it is ಬರ್ಕೋತೀವಿ. now we will substitute the x value. x value ಏನಿದೆ ಇವಾಗ 1 ಇದೆ. 1 plus y plus z. y plus z ಏನಿದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. again 1 plus y plus z. 1 plus ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು, that is 1 is equal to 1 plus y is 1. 1 plus y ಏನಿದು 1 ಆಯಿತು. again what we have plus z. 1 is equal to, again 1 plus variable is 1. LHS is equal to RHS. Hence we proved the associative law. The next law we have the distributive law. I think you will do by your own. Then also I will complete it all the laws. You pause the video, you take down the laws and solve by yourself. If you have already studied, that means it will become a revision for you. Now I'll solve for when x is equal to 0. What is the value of x? We will write the formula as it is. X into y plus z is equal to xy plus xz. What is the value of x? The x value is 0 into y plus z as it is. Again x value ಏನಿದೆ 0 into y plus x value ಏನಿದೆ 0 into z. 0 into variable ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, or else if you have seen, return check that one. 0 plus 0 into variable is 0. 0 into variable is 0. ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ 0 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be the 0. Now we have 0 into variable means that is 0. 0 into y is 0 plus 0 into z is 0. 0 is equal to 0 plus 0 is 0. LHS is equal to RHS. Hence we proved. I have proved for x is equal to 0. You prove for x is equal to 1. And you prove for this also. The next law we have the absorption law. This is the very important question for the same expressions they can ask to prove by algebraic method. We will do that in another class, algebraic method. Now when x is equal to 0, we'll write the expression x plus xy is equal to x. Now what is the value of x? The value of x is 0 plus again the value of x is 0 into the we have y. Again this is 0. Next we have 0. 0 into variable is 0. 0 plus 0 is equal to 0. LHS is equal to RHS. We'll prove for when x is equal to 1. When x is equal to 1, what is the value of x now? 1 plus 1 into y is equal to, what is the value of x? The value of x is 1. 1 plus 1 into variable is variable. You have what you have
taken the properties of zeros and ones, checking that thing. 1 into variable is equal to 1. 1 plus variable is 1 is equal to 1. LHS is equal to RHS. Hence we prove the absorption law. The same thing you can prove by truth table method also. Same, all the expressions you can prove using the truth table method also. ಈ ಥರ when x is equal to 0, when x is equal to 1 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The next law we have the De Morgan's law. This is the very important law in the Boolean algebra. De Morgan's law ಯಾವುದನ್ನ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we are going to use the De Morgan's law. I will prove for one, the same remaining you prove for another one. Now we will see when x, ಎಲ್ಲ laws ನಾವು either we can prove by truth table method, perfect induction method or algebraic method. Truth table method already explain ಆಗಿದೆ. This class we are dealing with the perfect induction method, and the next class we will see about the algebraic method. First, when x is equal to 0, expression as it is ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x plus y whole dash is equal to x dash into y dash. What is the value of x? X value ಏನಿದೆ? 0 plus y whole dash is equal to x dash value ಏನಿದೆ? X, what is the value of x? X is 0 into y dash. Now 0 plus variable is 0 plus variable is, that is variable y dash is equal to 0 dash is 0 dash ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು 1 into what we have y dash. 1 into variable is variable y dash is equal to y dash. LHS is equal to RHS. ಸಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪುನಃ 0 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. 0ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು. 0 ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ 1. 1 ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ 1 ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. Will prove for when x is equal to 1. Prove ಮಾಡಬೇಕಾ? Or you will prove by your own. Now we will prove for when x is equal to 1. 1 plus y whole dash is equal to, what is the value of x now? The value of x is 1 dash into y dash. 1 plus variable is, what is 1 plus variable is? 1 plus variable is 1. This is the dash of 1. 1 dash. Now we have 1 dash. What is the complement of 1 dash? That is 0 into y dash. Now you see how it will come. LHS into RHS. 1 the complement. What is the complement of 1? 1 dash is 0. Now 0 into variable is 0. LHS is equal to RHS. Hence we proved the De Morgan's first law. We prove another law. And these are the important questions for final exam. They can ask the any expression and they can tell to prove by perfect induction method, truth table method or the algebraic method. They can ask the name of the law itself, like state and explain involution law, explain absorption law, explain distributive law. If they not ask the question, means they will just give the expression and they will tell you to solve this expression. As we have 2 mark 2 questions in the second main from the Boolean algebra, any expression can be asked for 2 marks. If you have understand this thing, repeat. You do by yourself, so you will be very flexible with the laws. Perfect induction method means when x is equal to 0 and when x is equal to 1, write the expression as it is. Just substitute the value of x. Learn the properties of zeros and ones. Still, if you are getting the doubts or confusions, if you have, means you can ask anytime by comment section. I will answer you immediately. I am here to help you whenever you need me. I'll always be available for you. Thank you. If you have not subscribed the channel, please subscribe.
and like the video. Thank you.